This story starts when a source reaches out. They say, you know that machete story from your Saturday roundup, the one in Bulawayo? And I say, yeah, I do. They say, well, it's not just Bulawayo. There's another one, and it's worse. It's much, much worse. It's actually happened closer to your home area. They're talking about a place called Chivi, Ngundu, Chivi area. It's very close to where I come from Zhishane in the Midlands. The source pauses. It's a phone call. They say, the guys, they operate like a gang. And this time, they've killed someone. Before long, another contact also gets in touch. Maybe, say, 2 hours later. He also knows the victim, and he's devastated. The victim's name is Jacob Museva, a local guy. Jacob is respected, he is hardworking, he's honest, slightly older guy. In pictures shared on social media, you see Jacob set with a very prominent lawyer from Harare. Jacob was attacked in the Ngundu Lundi area in Masvingo Province, not far from Chivi. A group of men armed with machetes, they ambush him. They want money and they want it fast. When he doesn't hand any over, they don't just beat him, they hack at him with arm-long machetes. His injuries, they're just too severe. So, Jacob dies. I think from last year, vanhu vemabhemba vanga vachipindira vanhu mudzimba vachirobha vanhu ava vakanyanya kuvavarira nhau yemari, ndo nyaya yavari kunyanya kupindira vanhu mudzimba. Vakambotenderera last year vakapinda mudzimba kwana Ngundu kwese uko vachipindira vanhu, vakamboita sokuti vanyarara, but this year again vatanga. Asi zvinoratidza kuti vanhu vanenge vane full information yemunhu, nekuti kumwe kwavakapinda 2 days ago vakazopondwa Jacob. Zvinoratidza kuti vaitodana nemazita kutoti iwe ningi, iwe tiri kuda mari, tipe mari tiende. Pamwe pacho vakatobata mwana kuti takuenda nemwana kana usingadi kutipa mari, kusvika munhu azobuditsa mari. Saka isusu sevagari vekunoku, we are not safe. Takatombosamwa kuita magroups mumacommunities kuti anything chaitika munhu isa message mugroup or phone. Asi senge musi wakazopondwa Jacob kwanga kusina network. Vanhu vakatenderera ivavo vakomana vamabhemba vakafamba. Pane mumwe musha unotozikamwa kuti vakapinda dzimba 3 paimba 1 vachitora mari vachienda. That attack, it sends shockwaves through the community. People whisper Jacob's name in fear, but also in anger, because this isn't the first time. The same gang, they've stormed houses, they've beaten men, they've robbed women, and largely walked away untouched. When they fail to catch truck drivers on the road, locals say they move into the villages at night demanding money door to door. Pretty much mafia style. And if you don't have anything, they beat you. They beat you anyways. Jacob's death is largely seen as devastating when it happens. The whole community is shocked. We begin hearing more from his neighbors, from his family. There's grief, but there's also bitterness. They feel let down by the police, let down by the state. It's certainly an escalation. In the past, the gangs would just beat you if you didn't give them money, but they hadn't really murdered anyone. And, people say this shocks them. Along takanga tisati tambosangana nekuti vanouraya vanhu. Taingozwa kuti ukaita naro vanokukuwadza, vose vakukuwadza votora zvavo mari voenda. But zvaizvezvi zvitabatikana, tazosvika pakubatikana because kana vakuuraya hatisisiri safe because vari kutipindira mudzimba. Havasi vanhu vekuti tinosangana navo muroad uchifamba, vanotopinda mudzimba kutosiya vapaza madhoo vachipinda. Saka handizivi kuti tingabatsirika sei kuti tive safe.
because upenyu hwedu hwamumaoko takutotya. By the end of the day, we hear about another man, a survivor. He sends us pictures. His head is stitched across the scalp. Deep curved lacerations ran from temple to crown. He's older, dark skin, white hair, but he's lucky to be alive. The injuries are gruesome. He wasn't hit with machetes, he was hit with axes, those wooden axes used to chop trees. He was hit with 3 of them. He says they came at night. They didn't knock. They just broke down the door and started swinging. And he's very, very lucky to be alive. He doesn't remember how he survived, only that it was quiet and then it was dark. Takatokora zingaiti but polisi kuno kumwenezi haishandi. Vangongodhizana ameno tichichi kuitika bhozi hakuna polisi inoshanda. Ameno chichi kuchinja here kwakaita zvinhu kuti avakuru ava vagoni kuona kuti vanhu ava vari kushungurudziwa, vari kukuvadziwa handimeno ipapapo. So he says the police didn't open a proper investigation, that they know who the attackers are, that the community knows, which ties in with what somebody else said, that they'll be calling out your names, they come out and give us money. But nothing's done. And the fear, it's growing, because if a man can be beaten with axes and left for dead and still no arrests are made, then what protection do they really have? The people in Ngundu and Chivi, they say they need help, real help, not statements, not silence. They want security, they want justice, they want to sleep at night without hearing steel scraping against their doors or waking up to men with machetes who are really starting to show that they're willing to escalate things from just brutal assault to murder. Tinogara pamhiri padhuze naJacob Museva akapondewa uyu nembavha. Tiri pakurwadziwa, tiri pakubatikana kukuru kwazvo nechiitiko ichi. Tarwadziswa. Anga ari murume, anga ari achitaura navanhu akasununguka, anga achitumika, anga achinzwisisa, zvokudaro zvokuti tarasikirwa negamba redu guru chaizvo. Saka chikumbiro chedu chatanga tinacho kuhurumende, tachikumbirawo nzvimbo yedu yanetsa nembavha idzodzi. Dai zvaibvira hurumende yanzwa chichemo chedu, tawanavo tight security, nokuti pane vana vari mudzimba umu vakasiwa navabereki vari kuenda kunoshanda. Vabereki kuti achidzokera kunoshanda vakutya kuti vana vari kupindigwa, nokuti mhondi idzi dziri kupindira chero pane vana. Hadzisi kutya, hazvinei kuti pane vana, hazvinei kuti pane vasukuru, hazvinei kuti panani, vari kungopindira chero pane vasikana nebasa. Kana zvaibvira vaigona kuisa vana, vaigona kutipa inonzi tight security, yambofamba yambopindawo yambobhonga, imboonawo kuti munharaunda medu munei zvii zviri kuitika, nokuti hachisina rugare, hachisina rusununguko. Zvakutigwadza, takutotya chero kugara pamisha yedu yatiri kuvaka tichishandira kuti vana vedu vave neramangwana rakanaka. This is the story of Jacob Museva, a man who was brutally hacked to death, a community that buries its dead while machete gangs are roaming free. If you know what happened to Jacob, if you have any
information about these gangs, please get in touch. We'll keep following this story for more. We'll keep digging for you. I'm Maynard, and this is Dug Up.